Is the highest praise. I am now bringing the authority of the Lord Jesus Christ. And I want all of us to eat the food that the Lord Jesus is preparing tonight. As a little bit of an introduction about myself, I worked as a call center agent way back, 13 years. I do product training, I coach agents. I believe some of you here work in a call center industry. Can you raise your hand, please? VA, virtual assistant, I work too. I used to manage as well as an online manager in a call center industry as well, home base. For 13 years, there is something inside my heart that's empty. I need to find out. And I said to myself, unsa ning emptiness, Lord, I want you to speak to me. I graduated, taking up Bachelor of Science and secondary major in English, but that teaching does not satisfy me. Naadi ay kay Lord ang mukumplito sa ako kalibutan. Shall we all stand and give reverence to the Lord, our Maker? Father God in heaven, through your Son Jesus Christ and a wonderful fellowship of your Holy Spirit this evening, Father, you are my mouthpiece today. From the four corners of this world, Lord, from east, west, north, and south, you clothe us all with your burning glory, Ginoo. And I thank you, dear God, for the parents of these young people who supported their finances to just bring them here, to meet you here. And even some of these people, Lord, are hungry for your words tonight. And some of your people here, Lord, doesn't have yet the first encounter of who you are. And Lord, use me to have them encounter you tonight. And some of these young people, Lord, miss your presence. Nawala na yung first love nila, Lord, nung tinawag mo sila. And use me tonight to ignite sundugan, Ginoo. Ipakalayo, ipadalab ang kalayo sa balang espiritu ni ining kapita karon. Ako kang gigapos, kinginlan, tanang espiritu sa pagkatamad, maminaw sa pulong ni mo, Lord. Akong gihinginlan, gawas ni ining kapita. Tanang stubborn spirit, gawas ni ining kapita in the mighty name of Jesus. I apply the blood of Jesus for covering tonight. In Jesus' name. Amen. Ano palakpakan o gusto? Dapat unta dito mo sa labhunon. Dapat dito unta mo nun sa baybay. Nagligo-ligo, nag-night swimming. Dapat dito unta mo sa ubang travel and tours paburakay. Ang uban gusto mag-apply yung trabaho kay summer
here because God calls you to rise up to lead souls. Mamingwit mo o kalag. Kinsay kabalo mamingwit? Nabingwitan naman na inyong katabag. Bingwita sa utro, mamingwitan ka lang. Serious na kayo mo. First things first, palakpaki inyong kaugalingon kay naamo karon. Hallelujah! Sa una nag-join ko, yun nga, grabe ka-excited na ako. Champion ko anang declamation, oration, extemporaneous speech, kanaganing hatagan na mong title, and then you preach the word. Kabalo ko majority of the young people gusto po makahimamat ang mga laing churches. Nakasuway po ko anang na magpa-regards. Makiglas night, nakasuway po ko. Tuluto sila, nagtuman ako. And tonight, I will be happy to share the word because isa ko sa young people na naglingkod diha. And it's nice to share the word if I can tell to myself, I have been there. Giagian ko ng tanan, palakpak sa Lord. Nangangagang yung bagay nagsightseeing na. Uy, guwapa. Uy, guwapo. Pero naabay ako'y paboritong kanta. Share na ko sa inyo, ha? E Kristohanin man ta. Magpang-abot sa isang higayon. Maghulat ko sa itak na panahon. Dili lang Hallelujah. Kalami sa heart, sige. Ang pinaka-nice mauna. Upang ngayon ko. Alam, naghanag yung favorite team sa wali. Kay! Katibangandoy ko kayo, ikaw. Kanya ang pinaka-best pag yun na advice sa Ginoo. Dili lang. Hallelujah. Palampaki sa inyong kaugalingon. Leaders, dili lang junta magdali. Tonight we'll focus on the message, rise up to lead. When we say rise up to lead, it conveys an action. Kinahanglan na atay action buhaton. Rise up. Say rise up. Kung sa kawan ba, sulong kapatid! Sabihin nyo, sulong tayo! Sundog tayo o sunog tayo? Hallelujah. Rise up to lead. There are like 3 characters in the Bible that I'm going to teach you tonight. First things first, I would like to ask, do you want to lead? Ang tubag, 30%, 40%, 50%. The question, do you really want to lead? Kaysa itong gusto mo lead yun, taas daw ang kamot, nakita mo ni Lord. I am the ambassador of the Lord tonight. Ang nakalista ng activity panglangit na inyong giatinan. Ang uban niya, dili pa. Makurok-kurok pa. Masig di na ko kaya, pastora. Ang uban ni amin na yun, kaya nag-lead na yun mga cell group and nag-preach na yun. Who among you here preach na sa kanilang mga churches? Na ano ba yung nag-preach dali? I have my young people, 15 pa, nag-preach na sa among church.
Very good. Happy si Lord sa inyong kinabuhi. Hallelujah! Rise to lead. This title is the act of rising up, often suggests a call to action, courage, and faith. Dili kagamit si Lord nimo kung grabe ka na ka-intelligent, my child. Dili kagamit si Lord nimo kung kompleto ka kaayo. That's why He will use you. Kay kawalas si Lord, dili ka kompleto, kulang pa ka. And that is why once God will fill in, you give God the highest glory. Just like Moises. Kitawag si Moises, anak siya, dili lang ko kay nga ba? Ayaw mo kalimut ha. Sa inyong gifts, if you don't still cultivate your gifts, ayaw mo kalimut nga si Lord maoy mo gamit. Tapi ka na yung katapan nga katulugon. Pus ka yun, ayaw kalimot sa imong imperfection, si Lord ang pupuno o si Lord ang mugamit nimo. Kay kung kumpleto na mo, my friend, ilabay na mo sa Ginoo, kaya di na mo kailangan. That is why, be proud nga naapa mo'y pagkukulang kay Lord. Hallelujah! The Moises lead the Israelites people, even though the fact that dili siya hawon mo istorya. But because God called him, walay nabuhat si Moises, but to obey and follow the Lord. The same with you. Pag itawag mo sa praise and worship, pag itawag mo magwali, pag itawag mo mag-assist, mag-usher sa church, wala mo'y mabuhat kay gani, gitawag na mo sa Ginoo. Even sa inyong pagbuntis sa inahan, naaalay plano sa Lord. That's why you are here tonight! Hallelujah! And God wants to build strong leaders. Dili law si leader, dali na. Magsugod na pa o praise and worship. Nya talawan, alik na. Ilang ko kay murag ang ako ang tingog na ginuton. I want to invite this spirit that God is teaching me. Pangisugi ang inyong gasa. Mapag-uli ninyo after this youth camp, you are a different young people. Nagdilaab si Lord. There is shining, shimmering, glittering glory sa inyong panagway. Gusto mo mo, anak? Gusto. Onya, gani, pag devotional alas 4, dugay mo mata. Gamay ng sakripisyo. When you want to rise up to lead, there is a sweet sacrifice. Can you say that? Sweet sacrifice. And you should know that you are born to serve the Lord. Can you say born to serve the Lord? Born to serve the Lord. Oh, kumusta inyong Thanksgiving? Nagproblema pa ba si Pastor Kinsey mag-decorate, manghinlo sa CR, manghinlo sa church, mag-assign ani? Hello? Hi! Next time na lang, Pastora, I will do my best. Kanang ang gusto ni Lord na heart karon. Moses and Joshua in the Bible were called to lead their people through challenging times. Now the Word of God that we will hear today will encourage us to stand strong, renew our faith, and keep moving forward. These words remind us that with God's strength, we can overcome everything. Lisod ang pulong
obligation. Pero kung si Lord ang kauban nimo sa dihang maglid ka, kaya kaayo nimo. Hallelujah! Now let us talk about the divine calling and leadership of Moses. Moses was called by God at the burning bush, which marked the beginning of his mission to liberate the Israelites from Egypt and exemplify his role as a prophetic leader. He was raised in Pharaoh's palace. Moses' early experience shaped his dual identity as both Hebrew and a leader, fueling his advocacy for the oppressed. The role of Moses in this story, he leads the people against Egyptian slavery. It's not easy to live. But karong gabi una, siguro agyod kung gitawag bagyod ka ni Lord para mag-lead. Sa tanang feel kaayo ninyo, magitawag mo ni Lord mag-lead, kanang ganahan kaayo mo magtapo, ganahan kaayo mo mag-invite ng mga young people, kanang ganahan kaayo mag-gather, magtapok sila. That heart is the heart that the Lord needs. Magkabig o kalag. That's the spirit. Let me proceed. To be a leader, there's a great challenge. You need to deny yourself. Can you tell your neighbor, deny yourself? Ingnan yun! Deny yourself, meaning kalimti ang imong kaugalingon o ang imong tumanon pao ang pulong sa Ginoo, unsay gisugo sa Ginoo. Ayaw kalain kay ang pulong sa Ginoo sakit, mo review, pero mo correct kay gusto ni Lord, you will rise up to live. Unya karon kana, I know some of you ang inyong cellphone dapat mga music kapang kalibutan. Gusto mo sa akin langit? Lami kay kantag I love you Lord, I mercy never fail. Dayan di ba? Uhuy. After few minutes, diri na po kay Elias. Kinsay kaila ka Elias? Nagtanaw ko ganina nag-praise and worship. Ang isa dito murag si Elias. Kabalo man di ayin ko? Ano naman dyan na? Ayaw kaya. Muna na. Ang mga nangagian na kinsa mag-yun din Elias nga. Ang mga yapit. Paginon pa sa bata ko. Excuse me for the word. Tatapos ka lagi, anak mga tamat diya idol ko na niya si Elias ba? Tindog sa tanggalan, tindog sa tanggalan. Ato ning ikwaog, karapatan si Elias na mag-dominate sa inyong mga steps direct. Ha? Kabalo mo ato step ni Elias? Atong makalawan ang demonyo kay Elias? Ha? Kuya mga step ni Elias ba? Ang mga gabi ba? Hala ka, uy. Uy, awagin mo kimbot, uy. Pero kanina praise and worship, ako ba nagdoon? Ugwawag kaya na mong tiin. Makasayaw pa ka ng kimbot ni Elias. Wadaan na ito gahong si Elias, pasikat na ito sa Lord. Amen! Sayaw ta sa iyang presensya. Sige, ito na action ninyo mga kuyaw. Lukso ta, kay luwas na ta. Madadaan
itsura ko. Enjoy na to, di ba? First time na eh. Pakaulawan na to si Elias, ha? Hindi si Elias mismo. Ang yawa ka nag-dominant na diri sa kalibutan. Say hallelujah! I will dance for you, Lord! Pag-isog! Pag-isog! Sayaw! Sayaw, mga tagalangit! Hallelujah! Adlaw-adlaw magnipayo. Adlaw-adlaw shout! Shout! This is the power. This is the word of the Lord. Rise up! Rise up! O Diyos, adlaw-adlaw. O Diyos, bisan unsa man sitwasyon, bisan unsa man higayon, ikaw lang. Kay susama la la la, kay susama. Kay susama la la la, kay susama. Unsa man panahon, bisan unsa man higayon, bisan unsa man sitwasyon, ikaw ang langit pa. Thank you, music team. Palakpak is the Lord. Kay mauna ang gusto ni Lord. Pakaulawan nato ang yawa. Dapat kamo ang mulid as an example na dili magdaog ang kalibutan because you are called to rise up and lead. Amen! Let us examine the life of Joshua as a leader. Singot no. Kung una ba, barangay captain akong papa, naman gidiya. Magkuyog-kuyog ko, ana. Ini fiesta, mag-disco na sila. Kuyog pa mo ikos kong papa. Ako yaw, budos-budos, uy. Sa ako na hinuglugan, wag yun yung tao na himaya si Lord. Wala na tayo Elias, ha? Naako tayo nakita, ganun ang praise and worship, nag-Elias ba, oy? Wala rin ko, ano? Urag, alala ni ko, ano? Can we speak us? Now let's talk about the life of Joshua as a leader. Si Joshua, nag-lead siya sa Israelite people after Moses. Joshua offers an incredible example of a servant leadership. It can be hard to step into the shoes of a great leader. Joshua did not have it easy. He had to take over the leadership role of Moses, one of the greatest leaders of all time. Fortunately, he did a great job, and his life demonstrates several leadership principles for us. There were like 7 principles that we can get from Joshua's character as a servant leader. Are you excited? Sa mga buluhaton diha sa Ginoo. Kinsay nagalid og praise and worship pataas ang kamot, bisag back up. Praise God to your life. Kinsay nagalid og limpyo sa simbahan pataas ang kamot. Kinsay nagalid nakatuon nagwali, nag-evangelize
ng hindi cattle. Young people, God wants your heart in serving Him. God is crying and pleading to tell you that He wants your heart in serving the Lord. Kinsay na ay talent pero maulaw. Nasa ka mo. Pero kung wala'y makakita, grabe mo sayaw. Yawa ang proud. Yawa ang proud, anak. Kaya dito ni mo na sa tago yung paskita yung talent. Pag naarari kay talent, na pwede gamiton ka ni Lord, ipagamit, ipahiram sa Ginoo. Because God said in His word, Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will grant you the desires of your heart. He said in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsay giingon? All! Say all! Hala, wala siya niingon og 1/4, and 1/4 of these things will be added unto you. Wala sad siya niingon 1/2, 3/4 of these things shall be added unto you. Unsay giingon? All! Ang problema, magduha-duha pa ta sa gahom sa Ginoo. Kinsa ang gusto mo lead, say, I want to lead. Maski pagwa kasabot ba, pareha sa ating isa ka-associate pastor ba, yung kung mag-pastor ka, di-baptize na ako, ilunod na yun. Gusto, nasa NBI ng trabaho, ha? Grabe chicks adarit, grabe mga bisyo. Mag-pastor ka, sagwa pa kabalo, sa pagwali. Ingana ang gusto ni Lord ba? Wala'y daghang question. Kaya naman, ganahan si Lord, anang na ay heart, ng gusto yun magpagamit, o hungry yun magpagamit sa Ginoo. Say, ako to. Maulaw pa lang ko. Tapos ka yun. Pwede mo lang, hindi na maulaw. Ako to, hindi na ko maulaw. Young people, listen. God is watching you from heaven. He delights in you watching tonight. Ato lipayon si Lord para dili sayang ang atong 3 days diri. Amen? Hallelujah! Now, be strong and courageous. We are one to put our own survival and our own needs and desires first. But God calls us to something different. He calls us to serve, especially as leaders. This starts with trusting in the Lord, because when you believe that God is with you and watching over you, then you don't have to worry about yourself. God is with you. He will protect you. He will provide for you. This statement, this frees you up to be strong and courageous, to lead others in a way that supports them and enables them to thrive. Dili makakon si Lord sa iyang mga saan. Amen? He is strong and courageous. Now, I want you to embrace that spirit. I am strong and courageous. Come on! I am strong and courageous. Unya kay katulugo naman, I am strong. Mura, nakainom mo bahal. Hallelujah! Now let's proceed. Number 2, follows God's word. To be a servant leader, you need to follow God's word. Pila kaninyo nakahuman nagbasa from Genesis to Revelation? Wala pa?
Pagpila-pila na nako basag balik-balik, dili pagihapon nako makuha kanan kay lawong gyud ang pulong sa Ginoo. But at least you've tried. Kristohanon ko lagi pag Domingo. Kristohanon ko lagi pag prayer meeting. Pag Huwebes, pag Lunes, pag Martes, Lunes nang ako'y nagdisko-disko. Martes, nagsabong na sadko. Miyerkules, nag-prayers meetings ako. Huwebes, nang labanan ako. Biyernes, hasta namong disko-disko. Sabado, naglaglag ako. Pagka-Domingo, Diyos nun nasad ko. Hala, grabe ang walang espiritu. Makakreate og kanta pinaabtik palakaki sa Lord. Nakuha ninyo mga igsoon? You need to rise to lead. Kinahanglan kikag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Kristohanon ka. You are clothed with God's glory and power. Palakaki sa Lord. To follow God's word. If you want to be in love with the Lord, start reading Genesis. Humana ang Revelation. Unya may mungkag. Gusto ko musaka niya, Lord. Kaya umingon na, Lord, Genesis 1:1 pa man lang utog imong nabasa sa Biblia, Ter. Ikaw po doy, kulang naman ka sa Salmo 23 pa lang malim na memorize po. Gusto ko musaka ganit. Himo ang love story. Himo ang pakitbook ang Biblia. Because the Bible is the best love story of the Lord for you. Kipakamatyan ka. Naa sa Biblia ang tanan, solusyon sa problema. Kung na-depress ka, kalimunagan ka mo yan. Basa sa pulong kay naay giandam si Lord. Nairin pa rin mo. Kung gipulagan ka, nag-aaway mo mama, nagisod ka mo sa yung pagdala. Imo'y sigatang naa sa pulong sa Biblia. The Bible is the best pocketbook, and that's the best love story of the Lord for you. Honest to goodness, mangutana ko seryoso. Kinsay na ko man nagbasa sa Biblia from Genesis to Revelation. Ako lang. Wala na mga pastors. Tanawa. Church, naghilak akong heart karon. You want to rise up to lead. Di manggani mo pag-awit o Biblia, ini mag-adtog Domingo. Tanan, if you want to be a good leader like Joshua, sa Joshua, tanan, basahan yung paguli. That is the big challenge. You are here because ginimain ka ni Lord. Ang imong Biblia na abog-abogan na sa inyong balay. Ang inyong Biblia, silingan ang labas. Silingan ang naggahi-gapi ka init sa pagpangalagan. Ikaw, nangugnaw na. Rise up to lead. Dili pwede. Praise and worship lang tapos done. We need the Word of God. Kuhita mo katapad. Sugdi nagbasa, asa ka naghulong, balikat yun. Unya, balik ko sunod summit, ina ko kung nahuman ba yun ni mo Revelation. O kapila ni mo. Gold na ninyo! Magkita na ninyo summit, hindi pa kukuhaon si Ginoo. Pag nahuman mo, Genesis to Revelation, luhula ko ninyo, tagahan ka mong premium. Deal? Basta kung sa mo kadaghan, kapila naman ang bubot. God's charge to Joshua in the first few verses, I am serious. Ipakuha na kong gold bars, o tanan mo, pag-aan ka mong kwarta. Si Ine dayon! Yeah! Ano sa akong requirements? So, di na, Genesis to Revelation. Pantay bitaw. Kay Lord mo nakigsabot, dili ka na ako. Now, I'm almost done here. God's charge to Joshua in the first few verses has quite a few important servant leadership
leadership principles. It makes sense given the fact that God is calling Joshua to lead in a godly way. In also Joshua 1:7, only be strong and be very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Once we follow God's word, unsay atong makamot success wherever you go. Amen! Bakakon ba si Lord o dili bakakon? What my choice, bakakon o dili bakakon, dili gid bakakon sa Lord. Success! Walay tao ni follow sa Biblia nga wa gyud nagkaroon og peace of mind. Kay ang pulong sa Dios kalipay, kalinaw, ug panaghiusa. Amen! Hallelujah! Number 2, follow God's word. Number 3, prepare the next generation of leaders. Joshua, when he leads the people, he prepared. Sama sa amua, nag-train mi sa inyuha, kay puri, ang ingon purya gaba, kung word sa kalibutan, kung mga wala mi, excuse me for the word, kung mga wala mi, kamo na sad mupuli nako, kamo na sad mupuli kay Bishop Ramil, kamo na sad mo Bishop Joe, kamo na pud mupuli diri. Gusto mo ana o gusto gid mo ana? To rise up to lead. Now, as a leader, ikaw young people, ikaw youth leader, pagtanaw gani nimo nga naay talent to isa, unya pareha sa imo, unya tanaw nimo mas hawod pa. I-elevate, suportain, ayaw awaya. Katiin, pareho ra ta ugasa, kinabuhi walay katapusan. Buhata ang tanan sa walay pagpagulbul o reklamo para mahimaya ang Ginoo. Buhata sa ang tanan diha sa gugma nimo sa Dios. Pahalang dili sila basta ikaw sure ka na higugma sa iya. Palakpaki si Lord. Ayaw na yun ba? Mga walay desisyon. Sisiw. Because God looks after your heart and your motive. If your motive is right before God, His support is 100% naagyon sa imo. Pero kung ang motibo nimo to please the world, excuse me, wala gyud na himuot sa Lord. Young people, I'm teaching you this. Beginning today, you please the Lord and not the world. Palakpaki si Lord. Dili ko masigsangayon ko nila. Dili siya'y makapasaka ni mong langit. Dili ko kayamang ko. Dili lagi siya'y makapasaka ni mong langit. Focus. Focus lang sa imuhang calling. Amen. Prepare the next generation of leaders. So young people, young leaders, and servant leaders, i-sniper na ninyo diyan sa simbahan kinsa tong naigasa and teach them. Para kung wala mo, sila po'y mupuli, magpadayon ang ministeryo ni Lord. Amen! Number 4. I'm almost done here. Give all the glory to God. Servant leaders, young people, make it sure nga kung naamoy posisyon, naamoy gibuhat sa ministry, kung daygon gani mo, kung ihawag yun ni Pastor, uy, kanya ko yung ato ba ni Pastor, ako na gud ni. Pikat! Make sure that you are always giving back the glory to God. Palakpaki ang Ginoo. Walay ako, walay inyo, kay Lord ang kanang pagdaig o himaya. Kay lisod bantayi ang inyong ego, kay
Kaya ang atong gangpo usahay, malimtan nato nga ang tanan natong kalampusan gikan diay sa Ginoo. Amen? In your school achievements, in your cum laude certificate, your diplomas and achievements, ayaw kalimuot mo anak si mama ninyo, kuyawag yun sa akong anak, uy, correct. I-correct si mama, ma, kuyaw ang Ginoo sa ako, kinabuhi! Make sure that wala kayo mukawag sa glory nga para sa Ginoo. Hey! Number 5, as a leader, leaders keep their promises even when others do not. Pag ingon ganing tagaan ta kang pamasahe pampliti basta mosimba ka ni adto si brother kay imong gisaaran pag abot dito wa nimo gitagaan. You keep your promises. That's a simple example but easy to understand. Amen. You keep your promise. Niingon ba yan ka na sa atong yun ka pa, Lord? Nagluhod-luhod pa ka, tulog-tulog pang simot. Dari, pahay-pahay pa, Lord, mag-serve lagi ko niyo, Lord. Dari, balik na kung kakaruyot ka. Yung wala di ay ka nag-serve last year kay Lord. Balik ka rin mo sa adha. Kay lisod og si Lord ang imong saaran. Permitigid ka, maghintikan. Umanghadlok, I have been there, as I said. I experienced the promise na Lord, kastigo ang akong nadawatan. O wala ko ng hadlo, kay ang Ginoo, pag nahigugma siya nimo, i-correct yun ka para mubalik ka sa iyang tiilan. Leaders keep their promises. Despite the Gibeonite deception, Joshua chose to keep his promise. Joshua as a leader, dineceive siya. Ato dito, pag ato niya, wala mao ang promise niya. But despite of that, Joshua kept his promise. But all the leaders said to all the congregation, we have sworn to them by the Lord, the God of Israel, and now we may not touch them. This we will do to them. Let them live, lest wrath be upon us, because of the oath that we swore to them. It can be tempting to think that we only need to honor our promises and covenants when the other people do the same. Timan kung nagsaad ka, regardless, di bawi ko sila nagsaad, ang imong balugi ang imong saad. Ina imo katapat, balugi ang saad nimo kay Lord. Unsa po daw ang gitubag? Dapat ang tubag, sure, uy, sure na sure. Masa pa gitubag? Wa ko kasabot sa akong gisaad. Saad-saad ra to. You make sure that your promise, you keep your promises to the Lord. Well, almost done. Number 6, take the side of the Lord. Leaders, if you are confused what to do, what to say and what to decide, take the word of God as your final decision. The lawyer, the barangay captain, the mayor, the president, because the Bible is the final say. Amen! Malibog ka, the barangay ba nimo? Kunya ang barangay captain, dili Christian, kung sa polo sa Ginoo, kung naay kagubot, kung sayon sa mga leader sa simbahan, dapat Christian to Christian ang magusay, kunya pag-adto, gibarangay, yun ang Kristohanon, duha sila Kristohanon. Ang Ginoo na gilantan nimo. Kinsa gusto magpastor, pastora ta sa kamot. Gusto ko magpastor, pastora, pero pagbasa sa Biblia, allergic. Ay, mga tolgig ko, ani. Amen? Gusto mag-praise and worship, pero dili gani, ganahan magsige. Attend, anong back up. Gusto ka mag-lead, appeal o back up. Church, before I end, ayun na ba?
Lami kayo marami Espiritu mamuhat. I've seen many leaders start of great. They give their people a vision. They inspire everyone and get people excited for the future. Young people, daghang gusto mag-live. Mauni atong buhaton. Mauni siya para managhanta diri sa simbahan. Unya ang iyang nag-live. Sige. Okay na imuha. As a servant leader, you need to act first. Show them what to do and how to do it. Amen? Amen. Wag lang sabi, iha. Ako sa among simbahan. Pag-abot sa Thanksgiving, kay dako naman ang simbahan, 4 years pa lang, kaluoy sa Ginoo. Walay decoration. Gitahi na ko mano-mano ang among tela sa pulpit, sa gilid. Prating dako-dako mabutong simbahan, bangod lang gamay sa anabo. Hala, tahi. Pag Domingo, pag walay nang limpyo sa CR, kay stricto kayo ko, kuskus. Downy spray. Palit pa dito katong pahumot. Bitay diri kung alam niyo ko daghang kwarta. Pag-abot sa members, imuha man yung assignment mo, humana na akong gitrabaho. The next Sunday, sayo kaayo. Because you need to act as an example. Amen! Amen. Say choose and act. Kailangan aksyonan nato ang atong desires sa Ginoo para dili kawaton sa yawa. Amen? Amen. Say, pag muuli ko sa among lugar, magpagamit ko sa Ginoo. Can you say that? Manindog ta. Can I call the praise and worship team for a while? Seryoso? Ikitstorya ka sa Ginoo, wata ka gipugos ha? Pag muuli ko, after aning summit, katong saad na ako niya aging youth camp, ako nagyutong tinudon todo-todo. There were like there is one motto nga ako ibilin sa inyo before I end. Pag naaning upat, padayon mo sama na ako. Say, love like Jesus. Care for no reason. Give without expectation. And serve without condition. Pag naan ang upat, mupadayon ka, walay sibikay san kinsa, makastop sa imuha. Palakpakan nato sa Lord. Choose to act. I wanna, just give me a few minutes. Open your heart. Pasundo nato si Lord. Dili siya kasulod tonight if you're close. If it's close. Open your heart. Open your mind. Open your soul. Naakay talento. Kabalo ka sa close your eyes. Gusto niyo mo mabati sa Lord? Ayan yun ako mga leaders. You can pray for these young people. Ihurot imong kalagot, ihurot tanan. Gusto na ako first night kanang malaya mo ba, walay bandage sa iyong heart ba, kasi gani mo diri. Isapot-sapot ka mo. Tawid ka sakit. Hallelujah, open your heart. Oh, Holy Spirit of the living God. I need your power today, Lord. Just open your heart to the Lord. If you want to kneel, if you want to cry, I want you to vent out. Just pour out your heart to the Lord. Holy Spirit of the living God. Just do not harden your heart. Oh, the Spirit of the Lord. Holy Spirit of the Lord. Na ay yung people na nagproblema karon. Holy Spirit of the living God, touch your church. Hallelujah. Kanang mukanta ka sa Ginoo ba nga kanang siya lang ang imong sentro. I want your heart to be filled with His presence tonight. Gusto na ako magdilaam ang glory ni Lord sa iyong makasing-kasing. Hallelujah.
So, umuwi ko, Lord, sa dihang mo, Lord. Awan nga, pag-ulit ninyo, magdilaan ang inyong kalayo sa maraming Espiritu. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayaw, Lord, dili ka mapuno sa presensya ng Lord. Kay lugi ka muli, na empty ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit of the living God. Kung ikaw itong ginawa ni Lord tulid, anhin na rin sa tubangan. Kung ikaw itong mula si Moises na dili ka confident, anhin na rin sa tubangan. The Lord is calling you tonight. Come on! Come on! Ibigay si Lord sa iyong namin. Oh, Holy Spirit of the living God, touch the God. Lugi ka kung di mo mabati ang hikap ni Lord tonight. Ayaw ka muna. Kay si Lord lang nakabalo na sayo sa imong pagsawa. Oh, Holy Spirit of the living God. Come on, church. Ayaw ka muna. Oh, Jesus. Come both hands before you, God. Ingon ni Lord, pagpagpataas, pagpagpus ka. Diha sa presensya sa Ginoy, pataas ka ni Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Kung maulaw na ison, puluhon. Ano na pa'y tawhanong garbo? Mabilin na walang pinagipos. But this is the spirit that God wants His leaders to rise up and lead. Kapanumuluhon, pudagoy-inoy sa Ginoo, magpalabas, Lord. I want to teach you one of my secret. Unsa ang pagdaong sa iyo sa mga backslide. You have to kay kung di ka na manulupit ko sa iyong tuhod. Come on, ayaw ka ulawin.
Jesus.